Ahlan wa sahlan, karibuni nyote ambao ni wanafunzi ambao pengine wanatarajia kusafiri nchi za Uarabuni. Welcome all those who have a desire to travel to Arabic nations. I want to just take us through a course that will help us understand what is all involved in travel. And even those who are traveling to other nations, this lesson is very, very important as we will be discussing about the travel process. Lakini sana sana wale ambao wanaenda katika nchi za Uarabu, ni vizuri sana ukafuatilia mafunzo haya because they are very, very important. Kwa hivyo karibu sana. Kwa majina yangu ni Joseph, waweza niita Yusufu ukipenda. Nashukuru sana. This course has quite a lot to be covered, but I just want to divide it into small sections. And for today, I will be discussing about introduction to pre-departure. As you depart to different parts of the world, see some folks here will travel to South America, other to Asia, to other parts of Africa. And so it's important for you to understand what is involved in travel. And so before you travel, you need to prepare. And this is what I'm calling pre-departure. And by the end of this session, you should explain the meaning of terms, pre-departure, migrant worker, foreign employment. Yani baada ya mafunzo haya ni vizuri utaelezea kuhusu pre-departure ni nini, migrant worker ni nani, foreign employment ni gani. Kwa hivyo moja kwa moja ningependa tuseme kwamba what is pre-departure? What is pre-departure? As you can see, that word pre-departure is made up of two words, pre and departure. Kwa hivyo tusema kwamba pre ni before, nasema before departure, kabla hujasafiri. And departure is that act of moving from, like you're starting a journey, you're starting off. So before you travel, before you move from one place to another, you need to prepare. And this is what I'm calling departure. Unahitaji kufanya nini kabla hujasafiri? Ya muhimu sana. So I'll be taking us through that. Pia ni vizuri tuweze kufafanua majina ambayo pengine ni ya kuzingatiwa katika masomo haya. Words that are very key. Migrant worker. A migrant worker is a person who works in a different country from his own or her own. Kwa hivyo kama wewe unaenda kwa muda mfupi, unaenda pengine Uarabuni, unaenda pengine Uingereza, unaenda Europa, or you go to any country for a short period of time, mostly 2 years or just a short time, you are a migrant worker, or a migrant worker. If you're going for a longer period of time, maybe you'll be taking long before you go back to your home country, you are an immigrant worker. Kwa hivyo wale ambao wanaenda kufanya kazi kwa muda mrefu in a foreign country au tunawaita immigrant worker, lakini wale ambao wanaenda kwa muda mfupi hao sasa tunaweza kuwaita migrant workers. Na hii kazi ambayo tunafanya, this kind of job you're doing outside there, is basically foreign employment. Is an employment that is outside your country. For example, if you're a Kenyan, kazi ambayo unafanya pale Uarabuni ama popote unaenda, sasa hiyo ni foreign employment kwa sababu sio kazi ambayo umepewa hapa Kenya. It's important. Kwa nini sisi tuweze kupitia masomo haya pre-departure? Why do you need to go through a process of training as far as pre-departure is concerned? Number one, you need to know about the destination country, the information about the destination country. Hii nchi ambayo unaenda, mambo yapi ambayo unastahili kuyafahamu kabla hujasafiri, very important. Ili usijipate kwamba umefika sehemu na alafu unajilaumu mwenyewe kukosa kujitayarisha vizuri. Kwa hivyo before you travel, just get to know a few things about the destination country. Pia it prepares you psychologically. This training is important. The pre-departure training is very important because it prepares you psychologically. Kimawazo unatengezwa kwamba ukisafiri uko tayari kimawazo. And then
help the worker know the expectations. Kuna matarajio mambo ambayo tunatarajiwa kuyazingatia, ama yule ambaye amekuajiri, kama una kazi tuseme ya nyumba ama kwa kampuni, the expectations, the employer there is expecting something from you. There is what is expected of you, and of course there is what you also expecting. Hata wewe unatarajia mambo fulani. So this pre-departure training is very important because it will help you know the expectations from the employer and actually put in line or focus what you're expecting and just have a balance on that. Na ni vizuri pia kufuata process vizuri, inakuwa ni vizuri. And something else I need to say before you travel, that is before you depart, it's important to involve your family. Najua kuna watu wengi sana hupenda kuhepa nyumbani. You're not allowing anyone to know where you're going. Maybe you have family issues. You're running away. You don't want your spouse to know. You don't want your family, your friends to know. It is good to, of course, to lead your own life, but ni ya muhimu sana kuhusisha jamii katika mambo haya usafiri, manake haujui kesho itakuwaje. Kwa hivyo ningeomba wote ambao pengine hujahusisha mzazi, hujahusisha mume ama mke wako, tafadhali hujahusisha watoto, ni vizuri kwa wanamuelezea kwamba you will travel. You can use wisdom on how to go about it. And why do you need family support? Kwa nini tunahitaji hii support ya family? It's very important. Number one, you need prayers. Kama wewe ni mtu ambaye pengine anaamini Mungu yupo, unahitaji maombi. You need prayers na baraka za jamii. Manake hata baada ya kusafiri, hata kama utafanya kazi miaka miwili, even if you work for many years, you still come back home. So family support is very important. Pia financial support. Manake unapata kwamba in this preparation, you may need to buy one or two things and maybe you don't have finances. So your family supports you. Unahitaji hela za kununua lile begi ambalo utasafiria, kuna vitu vingine ambavyo pengine unahitaji. You need financial support. Pengine there are some people who have got children, you're leaving them behind. Before you have your own salary, you need people to support those children. So it is important that you involve family for financial support. Also, like I've just mentioned, you need arrangement for children support. Watu wengine nao mwachia wazazi wenu watoto, tafadhali ni vizuri kuhusisha familia. Usimwachie mama mtoto na hujamueleza unaenda wapi. Unamwambia tu nafika hapa ngambo na naenda dukani na sasa mama anashangaa umekawia sana na umemwachia mtoto. It's very important that you make arrangement for children support. It should be very important. And also pia familia yako pia unawasaidia, help your family to go through psychological preparation. So we say, why do we need to involve family in our travel? For prayers and family blessings, for financial support, arrangement for children support, and psychological support. So they need your support. Unahitaji. Pia ni vizuri kumuhusisha yule ambaye tunamuita next of kin. Yani next of kin. Na watu wengi sana wanakosa kuelewa next of kin ni nani. Na katika desturi yetu ya Kiafrika pengine hatujaweza kuelewa jambo hili. Next of kin is somebody who is very, very important. A person that can be entrusted with your property while you are away, or even in case of death. Yule mtu ambaye pengine tuseme ndio next of kin kwa hiyo contract ambayo unaenda kusign. In case of anything, pengine umepata janga fulani, hata kuaga pengine na utarudi salama hapa inshallah, tutajua kwamba utarudi utafanikiwa utarudi. Lakini chochote kibaya kikitokea na pengine kuna kupoteza maisha, next of kin ndiye pengine next of kin kwa kweli ndiye ataweza kuwa beneficiary ya pengine mali ambayo ulikuwa na pale kulingana na ile contract. So it is very important kujua ni nani unaandika next of kin. Nikauliza wanafunzi wengine, uliandika nani next of kin? Unapata kwamba hajaelewa, hata akaniambia wengine kwamba ameandika agent kama next of kin. Kwa jambo kama hilo, kwa sababu haelewi next of kin inamaanishaje. So these people, they take care of property while you are away. Na sijui kwa nini wale ambao wameolewa wanasema wataki kuandika waume zao sana sana kuwa next of kin. Kwa sababu pengine mambo ya kijamii, lakini kama umeolewa na unasikizana na mume wako, ni vizuri sana umuandike kama next of kin. Na tukazungumzia jambo hili sana na wanafunzi wengine kusema kwamba why do
it's like a joke. Why do ladies complain a lot when men don't have them as next of kin? And these ladies again, in their contract, they don't sign in their husbands and next of kin. And so it's a debate. Yaani tusema kwamba unapata kuna changamoto hili kwamba wale ambao wameolewa, wamama wengi wa katika hii contract ambao wanajaza jina la next of kin, wanajaza watoto wao, wanajaza watu wengine tofauti, hawajazi waume wao. Kwa sababu tofauti tofauti ambazo pengine wamekuwa nazo katika jamii. Wanasema nikisafiri mzee nitapata ameoa mwingine, mzee ataharibu mali yangu, anaweza nifanyia kitu fulani nikapoteza maisha ili aridhi mali yangu na mambo kama yale. Alafu unapata kwamba nao hawa mama hao wasichana wanapiga kelele sana wakigundua kwamba mume wao hajawaandika kama next of kin kwa stakabadhi zake. So kuna hilo tatizo la kijamii, but it's important that you get someone who is very close to you as the next of kin, na hiyo itakuwa ni nzuri sana. Kwa hivyo ningependa ukaweza kupata pia kikombe cha maji. As we take a small break, I'll be back shortly for the next level of this training. See you shortly. Thank you.